Ось, тому тепер вітаю вас всіх сьогодні. Ми сьогодні маємо чудесну нашу гостю Оксану. І ми сьогодні будемо дізнаватися більше інформації про неї. І ми готові дізнатися про неї все, що тільки зможемо вгадати. Чи ти готова? Are you ready? Let's go. Oksana, I'd love to hear, like, what town are you from in Ukraine, and what is your favorite food from your town, or it can be your region, and what are, like, 3 things that you miss the most or love the most from your part of Ukraine? Окей, Оксана, я би хотіла дізнатися, звідки ти походиш, з якого міста, і яку улюблену, можливо, ти їжу маєш свого міста, щось, що показує твій регіон, а також 3 твої улюблені речі, за якими ти сумуєш в Україні. Я походжу з Західної України, це Івано-Франківська область, Калузький район. I'm coming from the west region of Ukraine, from Ivano-Frankivsk district, from Kalisz region. І це дуже-дуже близько до гір. Напевно, перше враження сумую це за горами, за можливістю поїхати в гори, відпочити, побути в тиші, побути з собою, намилуватися якоюсь природою, такою тим, чим я властива тільки Україні, українським Карпатам, українським горам. The first thing that I'm really missing is my mountains, because this region is near mountains, so I'm really missing is this staple of Ukraine mountains, Carpathian. There is totally different than others. It is very peaceful, and you know, it's what I'm always remembering when I'm thinking about my home. Якщо говорити про те, за чим я сумую, це, напевно, за рідною любов'ю, за тим, де я виросла, за тими місцями, де я була, де я формувалася. І за море. Тобто я дуже люблю українське море, бо батько походить з недалеко від Одеси. То для мене море це фактично спосіб такого дуже спокійне море. Тобто я не вірю, якщо люди говорять, хтось любить море, хтось любить море, я люблю одне і друге. І тому, напевно, кажу, 3 речі, за якими я сумую, якщо це мати це рідний дім, горе і море, для якого я часто бувала. So the next things, it's the places that I used to grow up, and that like shaped me as a personality, and these places that I used to be. The third things is the sea, because my father is coming from the sea region, Odessa, that is near sea, and like for me, sea is giving so peaceful statement of my soul. And you know, when people are asking me to choose what I like most, like mountains or sea, I cannot choose it because I love it both. And for me, what I'm missing these 3 things is mountains, sea, and the place that I grew up and shaped me as a personality. Якщо повернутися про їжу, то в мене немає якихось ключових страв, які я люблю, або я навіть не можу зідентифікувати для себе, що є характерне для мого регіону. Я знаю, що найбільше, що я люблю, це вареники. Тобто з усім, чого можна тільки зробити, це вареники, це якісь такі супи домашні, легкі з овочів, тобто, але найбільше це вареники. Тобто для мене це така асоціація відразу з Україною, з тим, що і ти завжди приїхала сюди до Польщі, ти казала, що немає таких вареників, як вдома. І я хіба можу або готувати їх сама, або замовляти в тих, хто це робить тут з України. So if we're coming back to the questions, what is my favorite cuisine in my region? In my region, I cannot identify the I don't know, food that it could be only for us. But what I'm like thinking about Ukraine, remembering about food is like dumplings, because these dumplings, they're really remembering about my home, and like where I'm here now in Poland, there is not the same. And you know, if I really want to eat it and to try it, I need to cook it by my own, or from the people who are like from Ukraine, that they're making it to have these dumplings that I really love, and they remember me about Ukraine. I'd also like to say you're both very ready for like the sea, the ocean, with the canoe, the anchor. Я бачу, що ви вже двоє готові на море, на відпочинок. Like perfect. Ідеально. Yeah, the summer is very like soon. I hope. Я надіюсь, because right now we have the snow. So much snow in Lublin. Ми маємо дуже багато снігу в Любліні зараз. Yeah. So how did you come from Ukraine to Lublin, and why Lublin out of anywhere in Poland?
Як ти сюди приїхала з України до Польщі? Чому іменно Люблін? Чому ти не вибрала якесь інше місто? Приїхала як більшість молодих людей сюди на навчання, закінчувала магістратуру тут, починала навчання в Україні, а потім вирішила, що буду продовжувати тут. Я думала, що це буде для мене більш перспективна, краща можливість нового досвіду, спробувати щось інше, побачити інших людей, пізнати їх. Тобто для мене було важливо набратися нового досвіду. So I came here as most Ukrainians for studying. Before I studied in Ukraine, but I also ended here a master's degree and I started PhD studies. And for me it was very, very important to go to another country, to meet with other people, with other perspective, to gain this experience. Чому я вибрала Люблін? Напевно, тоді це було з перспективи того, що ми найближче до України, я можу швидко повернутися додому, і в разі чого, якщо було щось погано, то я приїду додому і буде все окей. Тому я вибрала Люблін, але з часом, певно, після 2 років я настільки звикла, настільки полюбила це місто, і залишилася тут продовжувати навчання вже на доктораті, або як називається це нашої поняття, це аспірантура. Це докторат, але це аспірантура. So I chose this city, this Lublin, because before I saw that it's like the nearest city to Ukraine where I could study and know if something bad happened in Ukraine I could easily come back, is what I saw before. But also I came here and after 2 years I was just like it was so for me good, and I just fall in love in the Lublin and I feel here comfortable, so I stay here for my PhD studies. І власне я теж побачила, що багато студентів, які приїжджають з України, обирають Люблін, і Люблін більш таке студентське для мене місто. Тобто це не місто якихось фабрики, заводів, це студентське місто, де багато студентів. Я чую дуже часто українську на вулицях, я розумію, що українців тут теж є чимало. Тому для мене Люблін таке спокійне місто, але теж з можливістю якогось розвитку, тому що я вважаю, що якщо людина в чомусь прагне, вона віднайде себе в будь-якому середовищі. In Lublin there's a lot of Ukrainians, and what we could see is like I could hear Ukrainian language, and it's like totally student city, like mostly. So this is the place that this is quite calm, but also where you could grow up, learn something more. And it's what I'm thinking is that like in every place where you could learn something more if you're open for that. And with coming to Poland, I know there's a lot of Ukrainians coming here who are learning Polish. Like, how is that for you, and what encouragement do you have for Ukrainians who are coming here and trying to learn Polish? Я знаю, що багато українців приїжджають сюди і мусять вивчити польську, щоб тут жити. Як це для тебе було? Як ти вивчила польську і які ти маєш поради, заохочення для українців, які, власне, розпочали цей шлях з польською мовою? Це так цікаво, бо мені здається, що я як переїжджала до Польщі, я була певна, що польська це не є дуже складна мова, я там швидко її опаную, тому я їхала одразу без знань мови. Okay. It's like same as Holly. So it's like someone Holly. So when I will tell you what happened. So when I just planning to come here to Lublin, I saw that Polish language is so easy and I will be so quickly with learning here. So I came here with no Polish language. As I say, you're the same. Actually, I came here that I know Polish. I'm well prepared. Я була єдиною особою в тій трійці, хто приїхав сюди з знанням польської мови. Таке, напевно, скорі вдало, я одразу пішла просто вчитися, тому що хочу відкладати і чекати, поки вивчиш мову, бо багато хто там починає, і такий рік за роком, коли ти вчиш мову від нуля, а потім починаєш навчання. Тобто я вирішила одразу, бо це буде студія магістратура, піти на навчання і в третій того вчити мову. So I was so brave, and I actually saw that I don't need the gap year, because usually here people take a gap year to study Polish language, but I saw it's so easy and I'm so brave, so for sure I will cope with it. So I just started to study. Yeah. And I just thought I will cope with it, guys. Ну і власне спочатку
все йшло окей, тобто я ніби вчила, там вивчила, ніби я вже читала, очевидно, що там якось розуміла людей, тобто розуміла, що мені говорять на заняттях. Відповідати було важко. Тобто ці були перші такі стресові ситуації, коли не знаєш мови, тобто щось питаю, всі зляться, що ти не знаєш, як ти прийшла вчитися, не знаєш мови. Але потім найважливіше, напевно, відкинути трошки цей мовний бар'єр. Мені здається, що вивчення кожної мови заважає. Відкинути це і спробувати говорити з помилками, тебе будуть поправляти, але не боятися того, що тебе будуть там поправляти, критикувати, але все одно говорити. Тоді ти починаєш швидше обговорюватися, і воно так стає вже на лад. So I just started, so the entrance of it was really, really good. I started to learn alphabet, I started to learn numbers, and but the thing was that the hard things was about my answers, and like I understand people what they speak about, but for me it was hard to answer. So it was like quite a few stressful situations and shocked for my professors when I wasn't able to speak fluently, and they were shocked that why are you studying if you don't know the language actually. But with the time, I think that it's like very common things for everyone. When you're studying language, you need to go through this border and just start to speak whatever is coming on. For sure you will make mistakes and people will say to you about it and remember it many times, but you need to go and work and speak that you could like speak it easy, and with the time you will get it. І, напевно, таку єдину пораду, яку я би дала, багато хто з українців, які приїжджають сюди, намагаються бути в таких своїх середовищах українських, тобто і постійно чують українську мову, їм важко вивчити і опанувати польську, все-таки важче опанувати акцент. Натомість, коли ти починаєш навчання вже в такому польськомовному середовищі серед поляків, опанування мови є набагато швидшим, набагато простішим і просто дає кращі результати. Бо знаю з власного досвіду, що коли я перший рік жила винятково з українцями, навчання було теж більшою мірою в середовищі українців, то моя польська була доволі слабкою. Натомість, коли я пішла в інший університет, змінила, довкола мене були тільки винятково поляки, моя польська дуже швидко почала покращуватися. Тобто в мене не було іншого вибору, я говорила винятково польською, чому вже думки почали теж формуватися так польською, і це дало кращі результати. And yeah, it's really, really important that you go out from the Ukrainian community and try to go to Polish community to study Polish language from that point. I know the first year I was very, very close with Ukrainians, and I only like studied majority of my studies was with Ukrainians, so it was hard to learn Polish and Polish accent, and it was not natural. But from the time when I started to hang out with Polish people, with Polish community, it was much more easier to study it, and it was natural. So the only thing that I want to tell you is try to go out from your comfort zone and start to speak with the people who are living here to feel more comfortable. Thank you. Okay. Yeah. All right. Yeah. So we have something special that we do at the end of every video. Yeah. Ми маємо щось дуже-дуже спеціального для тебе, що ми завжди робимо під кінець кожного відео. And our channel name is With Love from Lublin. І ім'я нашого каналу це є з любов'ю від Любліна. And so we like to do hearts. Ми хочемо з тобою зробити сердечка. Okay, so we gotta, you gotta do such things like here, behind, yeah. So I will do, yeah, and your hand, and yeah, and we will say it together with love from Lublin, yeah. Okay. Yeah. 1, 2, 3. With love from Lublin. Okay, guys, thank you so much for watching. Thank you, Oksana, that you came to us and introduce and tell so many things about Ukraine and Lublin and your life. Yeah, and see you soon. Thank you. Really, thank you. Yeah. Bye. How do you say bye in Ukrainian? Bye-bye. See you soon. Okay. Yeah. One more heart. Yeah. One more heart. Yeah. 1, 2, 3. Slava Ukraini! With love from Lublin. So for people like me who hear that and just hear, ooh,
like slowly. Can you pronounce it? Like, Для людей, так як я, для яких це просто як ви говорите слава Україні повільно? Слава слава Україні. Україні. Translation. Glory to Ukraine. Yeah, we can learn it together. And why is this phrase so important during the war? Чому це так важливо під час війни? Це є, напевно, такий вираз, який об'єднує всіх, тобто він є спільним для всіх і має якесь наповнення зі себе просто однаково. Коли ти кажеш слава Україні, ти ідентифікуєш себе з Україною, це раз, або просто підтримуєш Україну, і ти, напевно, більш ніж переконано віриш в те, що за цією війною прийде слава і перемога. This is like, first of all, when you're saying glory to Ukraine, so the three things is like behind it when you're saying it, and like every person who's saying it is like identification with Ukraine, and second thing it's support to Ukraine, and the third thing is the faith that Ukraine will win and will come with the glory. So when you're saying Slava Ukraini, it's like very, very important for us because it means that you're part of us, part of what we're doing and fighting for. Yeah, so Beautiful! okay, love you guys. Small lessons from With Love from Lublin and Oksana season. Bye! Bye! Bye!